कर्नाटक हुकूमत की जानिब से अक़लियती बिरादरी के लिए मुख्तलिफ रिहायशी स्कीमों में रिजर्वेशन को 10% से बढ़ाकर 15% करने के फैसले पर सियासी हलचल मची हुई है। बीजेपी रुकन असम्बली अरविंद बेलाड ने इस फैसले को आइन के खिलाफ करार देते हुए कहा कि मजहब की बुनियाद पर कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता और इस इक़दाम को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। कर्नाटक बीजेपी सदर BY विजेंद्र ने भी सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला सिद्धरमैया अक़लियतों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। So we are not surprised by the decision of Chief Minister Siddaramaiah. Every time Chief Minister Siddaramaiah, for appeasing minorities, will stoop to any level, and has proved on many occasions. Even on this aspect also, when BJP had already opposed 10% reservation, again increasing by another 5% was not required at all, and it's totally unconstitutional. Congress leaders, including Chief Minister Siddaramaiah, repeatedly claim they are champions of Dalits. They believe in Baba Saheb Ambedkar's ideology, but this is not what people expect from Chief Minister Siddaramaiah. At one side, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who strongly believes and who strongly advocates सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास. If you take Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana, this scheme is not limited to one religion. Farmers belonging to every religion has been benefited by this scheme. Every help given to minorities, particularly Muslims, BJP has only one way of abusing, that is appeasement. What is the meaning of appeasement? BJP should understand, RSS should understand what is the meaning of appeasement. All our citizens, the people, citizens may follow different religions, citizens may belong to different cultural sections, but the point is citizens are citizens. Citizens should have access to all means of livelihood. So they are going all bonkers in order to woo Muslims. That is the reason they have increased the, first of all, the reservation in the housing cannot be given, or in any reservation can be given based on the religion. It is only based on the caste. It is against the constitution if somebody takes the decision. ಇದು 15%, 20%, 5% ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಮನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ